হ্যালো গাইস, দেখতে পাচ্ছ সকালে সকালে মর্নিং ওয়াকের জন্য বেরিয়ে গেছি। আমি আছি প্রায় 550 ফিট উপরে। আর পিছনে দেখতে পাচ্ছ ম্যাকলোডস ফার্মা। একবার ভিউটা দেখিয়ে দিই ম্যাকলোডস ফার্মা। একবার এই ভিউটা দেখে নাও, কেমন সুন্দর লাগছে। আজকে পুরো কুয়াশা ঢাকা গিয়েছে। উপরে উঠতে উঠতে দেখতে পেলাম থেকে উপরে জল আসছে, বড় করে জল। তাতে একটু আমি পা ভিজিয়ে নিলাম। ফ্রেন্ড, এখানে একটা কাঁকড়া দেখতে পেলাম, ক্র্যাবস, ইংলিশে বলে ক্র্যাবস। হ্যালো গাইস, ভিউটা দেখি নাও, অসাধারণ ভিউ। এখান থেকে দারুণ লাগছে। পানিটা উপরে চলে এসেছি। পাহাড়ি এলাকায় সমতল জায়গা না থাকায় এভাবে ধাপ চাষের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ গুঁড়ো ধান লাগিয়েছে। আজকে এখানেই ব্লগটা শেষ করছি।